Selamünaleyküm ve rahmetullah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin seyyidil evvelin ve ahirin. Meded ya Resulullah, meded ya Sadat ashabına, meded ya meşâhine destur Mevla inşallah fazla aslan inşallah meded. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cem'iyye. Allah'a şükür. Gene Şeyh Baba kabul etti buraya. Büyük bir lütuftur. Büyük bir ihsandır Allah Azze ve Celle'den evliyaların huzurunda olmak, onlarla beraber olmak. Şeyh Nazım Hazretleri bütün bu yarım asır 50 seneden fazla hizmet etti ümmete. Peygamber Efendimiz'in yolunu göstersin diye her şeyi Allah için yaptı. Nefsi için bir şey yapmadı. Hem gençliğinde hem yaşlılığında değişiklik olmadı. Bazı insan değişir, şöyle böyle olur. Değişiklik sabit olmak lazım. Değişiklik adamların sıfatından değil. Adam söz verdi mi aynı yolda gidecek. Bir de insanlar kıymet bilecek. Bazı insanlar var, daha fazla ister, daha her bakımdan öyle oluyor. Sen tarikata girmişsin. Tarikata giren evliya olmak için değil de Allah'ın kulu olmak için, sevgili kulu olmak için de olur. O da Allah'ın sevdiği kul, Allah'ın evliyasıdır. Ama bazı insanlar nefisler olarak hemen işi bozuyor nefis. Ben daha fazla olacağım, ben daha şey yapacağım. Ben Şeyh Nazım Hazretlerinin müridiyim. Ama ondan daha yüksek olan Şeyh Abdullah Dağıstani Hazretleri'nin müridiyim deyince bitti iş. Senden ne şey olur, ne mürit olur, ne kul olur, ne Allah'ın sevgili kulusu. Sen haşamın huzur, iblise benzersin. Onun için geçenlerde gene birisi diyor işte Şeyh Abdullah Dağıstani Hazretleri'nin kasetler vardı bilmem, hepsi biri almış götürmüş. Onun için şey yapıyor, acaba bulsak mı? Hiç bulma. Sen bunu dedin mi, dediğimiz gibi konuşuna dikkat etmek lazım insan. Söyleyen insan Allah razı olsun iyi insandır. Temiz, muhabbetli insandır ama artık öyle işlemişler insanların içine daha fazlasını istiyor.
Allah'a şükredeceğine biz kutbun zamanıyla beraber olduk. 3 sene, 5 sene, 10 sene, 20 sene, bazıları 40 sene, bazıları 50 sene olduk. Allah'a şükredeceğine bütün işini berbat ediyor. Her evliyanın bir sıfatı var. O sıfat da müritler onu taşıması lazım. Şeyh Abdullah Dağıstan Hazretlerini 2 kişi anladı yalnız. 2 kişi anladı. Nur yaydı dünyaya. Onun bereketiyle, onun sohbetleriyle, anladığı sohbetleriyle dünya nurlandı. İnsanlar bu yollara girdi, imana girdi, İslam'a girdi, hidayete erdi. Başkaları yaptı. Maazallah bize koymadıkları sıfat kalmadı. İşte odur fark. Şeyh Nazım Hazretleri ile başkasının arasındaki fark budur. Şeyh Nazım Hazretleri Şeyh Abdullah Dağıstan Hazretleri deyince tamamdır. Başkası deyince tamam değildir. Şimdiye kadar daha yüksek atlayıp Şeyh Nazım Hazretleri'nin üstüne atlayıp Şeyh Abdullah Dağıstan Hazretleri'ne şey yapıyoruz gibisinden yapınca da hidayete, dalalete düşüyorlar. Allah'ın hikmeti, yüzlerce kaset yapıldı Şeyh Abdullah Hazretleri'nin. Vefatının akabından 1 sene sonra hepsi yandı. Bir şey kalmadı. Nerede kaldı? Şeyh Nazım Hazretleri'nin kalbinde kaldı. Size aktardı işte. 50 sene, 40 sene bu makamda bütün dünyaya irşad etti. Söyledi. Sen anlamadığın şeye ne karıştırıyorsun? Karıştırdıkça fitne oluyor. İyilik olmuyor, kötülük oluyor. Onun için şeyhimizin kıymetini bilmemiz lazım. Şeyh Nazım Hazretleri nadir gelen insanlardan, 100 senede bir gelen insan. Çünkü bütün ilimler onun yoluyla neşroldu. Öteki tabi Sultan Şeyh Abdullah Dağıstan Evliya Sultanı, Sultan Evliya onun kalpten irşattı. O irşadı da ahirete bırakmış. Şeyh Nazım Hazretlerini hayatındayken de aynı şekilde irşad için gönderirdi. Şam'a, Şark'a, nereye olursa Şeyh Nazım Hazretlerini gönderirdi. Demek ki yani o vakitten zaten şeyhlik verilmiş. O hizmet demek ki 50 sene değil, 60 sene Şeyh Baba hizmet etti. İrşad etti. Onun için konuşurken, derken filan insanlar dikkat etmeleri lazım. Edepsizlik etmemek lazım. Edebe riayet etmek lazım. Edep Allah'la en başta Peygamber Efendimiz'den sonra meşayihlerle, şeyhimizle. Onun için bu şeyi söylemek istedik. Çünkü devamlı insanlar bir şey olsun yani gösteriş olsun,
milleti kendilerine çeksin diye daha büyük, daha çok zannederler ki yaparsak daha güzel olur. Öyle olmaz, hiç olmaz. Bu tarikattan değil, tarikat usulünden değil, adabından değil. Allah hepimize edep öğretsin. Elimizdeki şeyin kıymetini bilip şükredelim. Yani bir tarikatta bizim olsa yani binde bir bile yok dünyada bu böyle şanslı insan. 10 binde bir, 100 binde bir ya var ya yok. Bu bulup da cevheri bulmuş. Ondan sonra elinden kaybediyor. Onu şükretmek lazım. Bu yolda devam etmek lazım. Nefsine uymaya. Kanaattır bu. Bu da kanaat aslında kanaattan fazla şükür lazım. Kanaat, aza kanaat olur ama biz Allah bize Azze ve Celle bize en büyüğünü, en yükseğini vermiş, en hayırlısını vermiş. Daha da nefsin onu bozmaya uğraşıyor. Sen elindekini de almaya uğraşıyor. Allah muhafaza etsin. We thank Allah Azze ve Celle for His good gift for us, what He give us. We are in presence of Maulana Sheikh here, and we are his follower. It is real big gift from Allah for us. But people they want every time more and more and more. I know one. No, if even I say his name, but no need. Will be not many people they don't know him. He was saying, "I am jumping from Maulana Sheikh Nazim." Maulana Sheikh Abdullah, when he see me, "Oh, my son, where are you? I was waiting for you ages. Where are you?" After he said his maqam is more than even Maulana Sheikh Abdullah. After he become more and like maqam of Prophet, I said, stop. After this you will be like God if I let him continue. This is ego. Ego make you want more and more, and when you do this, you lose what you have. Because what we have Maulana Sheikh Nazim, the biggest awliya maybe in 100 years. He is lucky for people who follow him. But people, what we want to be, when you come tariqah, to be servant for Allah, loved one for Allah. They beginning like this, but after they said must be awliya Allah. Awliya Allah, it is also meaning beloved one for Allah, but their aim, awliya Allah, who make miracle, make thing people attract for him. But our main aim to be servant for Allah, obeyed for Allah. This is aim for who coming to tariqah, and when Allah give him to be happy there,
his ego not become satisfied. Said, no, look, Sheikh Nazim, he was follower of Sheikh Abdullah Dagestani, so we are also same, or no need to listen for him. We also listen from Sheikh Abdullah Dagestani, Qaddasallah Sirruhu, so we are better than other murid. When you say this, you are finished, because you are making bad adab. Because Mawlana Shaykh Abdullah Dagestani, he give Mawlana Shaykh Nazim 7,700 suhbah, when only by himself. Nobody was, even 3 people not be, but Mawlana Shaykh, from his love and his knowing what value for Shaykh Abdullah Dagestani, he was writing and listening and doing everything. After become many people, but people they couldn't take what Mawlana Shaykh Nazim had. So Mawlana Shaykh Abdullah Dagestani said, I had only 2 murid in my life, and it was real. Every day after we coming now, we feel this. Mawlana Shaykh Abdullah Dagestani, he was only 2 murid, one Mawlana Shaykh Nazim Haqqani, and one Shaykh Hussain from Afrin. These 2 people, they given good understanding for Mawlana Shaykh Abdullah Dagestani. Other, they from these 2, Mawlana Shaykh Nazim and Mawlana Shaykh Hussain, they make light, spread light in the world, and happiness and hidayah and every good thing. 10,000 millions people coming for hidayah from their way. Nobody from other who claiming there was Shaykh Mawlana Shaykh Abdullah, they make the worst. Even many time they not understand Mawlana Shaykh Abdullah Dagestani, and they spreading what they wrong understanding. They make problem for tariqah, for Mawlana, for everybody in tariqah, and for people who are attacking, because attacking what they saw, what they read, but not knowing what Mawlana Shaykh Nazim saying, how he is explained this. So it is not good to say I am more understand, I am like Shaykh Nazim, I was murid of Mawlana Shaykh Abdullah Dagestani. When I say this, you are finished, you are nothing. Maybe you think you saw yourself something, but really you are finished, and you will be, I don't think Mawlana Shaykh Abdullah be happy with you, or Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam happy with you, or Mawlana Shaykh Nazim happy with you. Because you are following your ego, yourself. And Mawlana Shaykh Abdullah has Qaddasallah Sirruhu, many miracles, many very strong, but he lived his irshad for akhirah. For dunya, he was, in his time even, Mawlana Shaykh Nazim going for irshad from east to west to everywhere by
order of Maulana Shah Abdullah Dagestani. So even the most crowd time is not like even like here Maulana Shah Abdullah, because he's for akhirah looking for, but not for dunya. So Maulana Sheikh Nazim, he was 60 years going around making irshad, making this, but people they are knowing his value, but some people not knowing his value. This is bad adab, because they thought we are more better for us to follow. We are murid of Sheikh Abdullah, and they don't know this way, only one way, but need adab. And one of the biggest miracle for Maulana Shah Abdullah Dagestani, he has a record, maybe 300-400 or 500 record cassette for his voice, giving suhbah. After he passed away, and after 1 year, all burned. Even no one left. This is also big miracle, because people not understanding, understanding, all burn, hundreds of cassettes, all burn, not pity. Why not pity? Because all this not lose, not finish. It was coming to heart of Maulana Sheikh Nazim. Better to understanding, and for people to be not to confuse. This is one of miracle of Maulana Shah Abdullah Dagestani. And people, they said, oh, there was cassette, I heard there's one in, somebody take from here, somebody take from there. And no need to be pity. We must be happy. You find the source of tariqah, who 100 years you cannot find. You be with Maulana Sheikh Nazim, and he is still his irshad going on everywhere, from east to west, from north to south. We must be careful what we are doing. Well, this everywhere, since Maulana, from his adab, he didn't say anything, but I know he is not happy with people what they were saying, because they don't know him. So Allah give us good adab and to good understanding the value what we had with Maulana, and he's still, alhamdulillah, continuing with his karama. Thousands of people coming without knowing him at all, from dream, from inspiration to way of his tariqah and hidayah. We are thanking Allah what we have this luck, because very few people they have this luck. From 100,000, 1,000 or one, very few people in this world they have this luck. So thank you for Allah, and Allah make us to know value and give His barakah all time, inshallah. Wa min Allah tawfiq. Al-Fatiha.